Good morning, everyone. Welcome to last chapter for Assessment and Learning 2 before we proceed to Trainer's Methodology 1 and 2. Good morning. Morning, sir. Morning po, sir. Morning Right, po. Good sir. morning po. Morning po. So I hope you have read my chat. Please prepare a piece of paper, pen, as well as simple calculator. Today we're going to talk about statistics. Chapter 10, utilization of assessment data. This time, thank you to Yunaldo A. Gabuyo and Gary C. Okay, let's start. Somebody read the CILO, please. At the end of this Chapter, chapter, I don't know. sige na, gawin na. Hindi naman yun. Chapter at the intended end of learning this chapter, you should be able to compute the mean, median, and mode, quartile, and percentile of score distribution. Identify the different properties of measures of central tendency. Identify the uses of the different measures of variability. Compute the value and make an analysis of range, quartile deviation, variance, and standard deviation of a given score distribution. Identify the properties of the different measures of variability. Differentiate standard deviation and coefficient of variation. Okay, thank you so much, Escolano. So, statistics, that's singular, plays a very important role in assessing the performance of students. So, most especially in describing and analyzing the scores through assessment activities. So, the data that we are gathering or the scores that we're gathering from our students should not just generated for the sake of grade, but we should also have the knowledge on how to interpret those scores. So teachers should know how to utilize this data, particularly in decision making. Therefore, a classroom teacher should have the necessary background in statistical procedures in order for him or her to give a correct description and interpretation of students' performance in a certain test, whether it is conducted by the teacher or the DepEd, or whether it is in a division level or a national assessment. So this chapter is a review of the important tools needed in describing, analyzing, and interpreting assessment results. Review ito simply because you have probability and statistics during your senior high school, as well as you have JEC 05, and on the latter part, wait lang. Somebody's calling me.
Sir, nakamute po kayo. Dami ko nang sinabi. Mute pala. Okay. Saan ako natapos? Statistics po yata. Definition. Review, ano? Diyan. Opo. Yun. Opo, sir. Okay, sige. Dami ko pa manding na-discuss. Okay, ulitin ko ha. Ito ay review dahil meron kayong probability and statistics during senior high school. Ano na siguro kung STEM ka, di ba? Mas marami kang math. At the same time, may JEC 05, may stats sa dulo. Okay, so it is very important for every education student and teacher to master this part because it will be very helpful in describing and analyzing test results accurately for the teacher to make an appropriate decision about the performance of the learners. So let us define statistics. Statistics is the branch of science that deals with the collection, presentation, analysis, and interpretation of quantitative data. Pag sinabi natin quantitative data, katulad ni quantitative research, we deal with numbers. So there are two branches of statistics. First is the descriptive statistics, and the second is the inferential statistics. Descriptive statistics deals with collecting, describing, and analyzing a set of data without drawing conclusions or inferences about a large group of data. So you are just describing, collecting, and you analyze, then you interpret. You never make conclusion, you never draw inferences. Hindi ka nagpipredict ng mga bagay na mangyayari in the future, depende sa data na meron ka. That's descriptive statistics. On the other hand, pag sinabi nating inferential statistics, it is concerned with the analysis of a subset of data leading to predictions or inferences about the nature or about the entire set of data without dealing with each individual in the population. Let's say, for example, ilan na kaya ang magiging populasyon ng Pilipinas in the coming years or in 10 years? Yan ay inferential statistics. You're making inferences, you're making predictions. O ano na kaya ang magiging inflation rate ng bansa? Kumusta kaya ang magiging ekonomiya ng Pilipinas sa susunod na mga taon o ng ASEAN countries? So we are using inferential statistics when dealing with those kind of predictions na nagmumula sa mga datos na meron tayo sa kasalukuyan. So lahat lang ating pag-uusapan ay yun lamang pong magagamit natin sa assessment ng ating mga estudyante. So yung ibang bahagi ng statistics ay hindi natin paglalaanan ng pansin. So in describing the group performance of the students in a certain test, the measures of central tendency and the measures of variability are used. Pag sinabi natin measures of central tendency, ginagamit ito to determine the average performance of a group of scores, yung gitna most of the time, while measures of variability indicate gaano kahiwa-hiwalay or the spreading or the spreading or the variability of the scores. So the spread of scores in a group. Let's say for example, ang iyo bang mga estudyante, ang score ay concentrated sa average level or concentrated sa mataas na scores or concentrated sa mababang score o kaya naman sobrang mataas ang spreading niya na merong extremes, merong sobrang baba, merong sobrang taas. It's the spreading. So these two concepts are very important and helpful in understanding the performance of a group. So let's talk about measures of central tendency. It provides a very convenient way of describing a set of scores with a single number that describes the performance of a group. Let's say, for example, your average. Yung high school ka, let's say, average mo ay 89. That single score represents the whole year na ini-stay mo sa school. Lahat ng subject, nire-represent niya because that's your average. So it's a single number that describes the performance of a certain group or a certain set of data. It is also defined as a single value that is used to describe yung gitna ng data. That's why when we get the average, hindi siya most of the time, pero lagi,
pag kumuha tayo ng average, ito yung score na nasa gitna. So it is thought of as a typical value in a given distribution. There are three commonly used measures of central tendency. We have the mean, the median, and the mode. So we shall discuss some of the properties of the mean, median, and mode and how to compute for their value when applied in a classroom setting. So it starts with mean. It refers to the arithmetic average. Ginagamit when the data are in interval or in ratio level of measurement. It is used when the frequency distribution is regular, symmetrical, or normal, easily affected by extreme scores. Kung may zero ka, madaling hatakin ang average. May not be an actual score in the distribution. Pwedeng hindi nag-exist yung average doon sa set of scores na meron ka. That's possible. And very easy to compute. The sum of each score's distance from the mean is always 0. And ginagamit natin siya kapag nagko-compute tayo ng standard deviation, coefficient of variation, skewness, and z-score. Paano yung the sum of each score's distance from the mean is 0? Let's say, for example, you have the following scores on your quizzes: 20, 24, 18, 12, 15. Pag kukuha tayo ng mean, di ba, simple naman lang, pina-plus, that's 89, divided by kung ilang scores meron ka, 5, which is 17.8. So, non-existent ang 17.8 dun sa set of data na meron tayo, but it is considered as your arithmetic mean or your average. Pag sinukat natin kung gaano kalayo ang mga scores, gaano siya kalayo from our mean, 17.8, we subtract 2.2, 6.2, 0.2, negative 5.8, and negative 2.8. When we add this, it will always be 0. Okay, one of the property of mean. Median. Median refers to the centermost score when the scores in the distribution are arranged according to magnitude, from highest score to lowest score, or from lowest score to highest score. Ginagamit natin median pag ang data natin are in ordinal level. Pag sinabing ordinal level, arranged from highest to lowest or lowest to highest. Ginagamit when the frequency distribution is irregular. Kung si mean ginagamit when there is regular distribution, ginagamit si median pag irregular or skewed to the left or to the right ang ating scores. But we never use median in giving grades to our students. Most of the time, we use the mean. But in some form of interpretation, napapakinabangan din natin ang median. Ginagamit when the middlemost score is desired. Used when there are extreme scores. Not affected by the extreme scores because it is a positional measure. We just get what is in the center. May not be an actual observation as well in the data set. So, example. Data 1, 20, 24, 18, 12, 15, 13, and 8. The first thing to do, arrange in ordinal level from lowest to highest ang ginawa ko. So it becomes 8, 12, 13, 15, 18, 20, 24. You get the middle score, 15. This is your median. For data 2, let's say 20, 24, 18, 12, 15, 13. Arranged in ordinal level, it becomes 12, 13, 15, 18, 20, and 24. Since even ang bilang ng ating scores, ang gitna natin ay ang 15 at 18. To get the median, you get the average of 15 and 18. 15 plus 18? 33. Divided by 2? 16.5. 16.5. Okay. Nagkakaintindihan po ba tayo sa mean kung paano kinocompute at sa median? Opo. Yes po. Okay. Sir. Apo. What we are discussing ay paano kuhain ang mean, median, and mode ng ungrouped data. We'll never go to group data. Okay? So let's go to mode. It refers to the scores that occurs most frequently in the score distribution. Sa Tagalog, yung pinakamaraming score. So used when the data are in the nominal level of measurement, especially in research. Pag sinabi nating nominal level, we use names or categories. Let's say, for example, age, sex, social status, ano pa ba? Halimbawa, ilan ang lalaki sa klase? That's nominal data. We use mode. Bibilangin mo. Ilan ang babae? Ilan ang
below poverty line. Most of the time when we measure the demographic profile of our respondents in research, we use the mode. So when given a set of scores, kung ano yung most frequently occurring na score, yun yung mode natin. Used when quick answer is needed, used when the score distribution is normal, can be used quantitative as well as qualitative because it's nominal, may not be unique, not affected by extreme values, and may not exist at times. Kung wala namang most frequently occurring score, edi wala kang mode. Meron tayong tatlong uri ng mode. We have the unimodal, kung isa ang mode ng isang set of data, bimodal, kung dalawa ang modes, at trimodal or multimodal, kung higit sa dalawa ang modes ng isang set of data. Say for example, data number 1, 20, 18, 18, 12, 15, 13, A. Ang most frequently occurring, 18. So, ang mode natin is 18. Since isa lang ang mode, unimodal. Data 2, 12, 5, 13, 13, 5, 8, 6. May dalawang 5, may dalawang 13. So, dalawa ang mode natin, 5 and 13. That's bimodal. Data 3, 81, 91, 92, 88, 91, 75, 75, 88, 78, 73, 87, 90, 80, 83. Meron tayong dalawang 91, may dalawang 88, may dalawang 75. So may tatlo tayong mode. Ito ay trimodal or multimodal. Paano kung nagkaroon ng isa pang 91? So mawawala ng bisa ang dalawang 88 at ang dalawang 75 at magiging unimodal siya kasi tatlo ang 91 because it is the most frequently occurring scores. Naiintindihan? Opo. Yes, sir. Opo, sir. May tanong? Walang tanong. I will be giving you 10 minutes to solve for the mean median mode of the practice exercises. Mamaya, tatanungin ko kayo isa-isa kung ano ang sagot ninyo. Then I will record your scores. Kung wala sa online class, walang score. 10 minutes. Wait lang, I'll set my clock. Starts now. Yes.
5 minutes left. One minute. Sir, sagot na lang po ba? Yes, kasi hindi ko naman mamamonitor kung anong gawan. Sagot lang. Ihanda nyo lang yung sagot nyo. Okay, time's up.
i-report sa akin ang answer. Ganito mag-report ng answer, ha? Number 1, sagot. Number 2, sagot. Number 3, sagot. Okay. Let's start with Ilagan. Number 1. Number 3, 14. Teka. Hindi ko naririnig. Ay, sige po, sir. No. Wait lang. Okay. Number 1. Number 1, 4. Number 2, Okay. 12.8. Number 3, Number 3. 14. Number 4. Number 4 ay 2.25. Number 5. Number 5 ay 25. Number 6 ay 6. Number 7. 7 ay 23. 8. 8 ay 5. 9 ay 17. And 10. Ano yung 10? 7.5 po, sir. 7.5. Okay, thank you. Sige po, sir. Mendoza. Kasama po pala Mendoza. yung point, sir. Tinanggal ko po yung point. Teka naman, sir. 1 ay 4 po. 2 ay 12. 3 ay 14. 4 ay 2. 5 ay 25 po. 6 ay 19. 7 po ay 23. 8 po ay 5. 9 po ay 17. 10 po ay 7. Okay, salamat. Alberto. Good morning po, sir. Ang number 1 po ay Morning. number 1 po 4.5, number 2 12.8, number 3 14, number 4 2.25, number 5 25. Ulit. Number 2. Number 2 po 12.8 Number 2. po. Okay na po, sir, sa number 2. Number 3. Number 3 po ay 14 po. Number 3. Number 3 po 14. Number 4 po Number 4. 2.25 po. Number 5 Number po ay 5. 25. Number 6 po ay 6. 6 po sa 6 po. Number 6. 6 po, sir. Ano? 6 po. Anong number 6? Number 6 po ay 6. 7. 7 po ay 20.8. Ano ulit? 20.8 Ano ulit? po. Number 8. Number 8 po ay 5. Number 9. 17 po. Number 10. 8 po. Okay, thank you. Thank you po. Ibarra. Good morning po. Number 1 po ay Morning. 4.5 po. Number 2, 12.8. Number 3, 14. Number 4 po ay 2.25. Number 5, 25. Number 6, po. Number 7, Anong number 6? 6 Wait lang, hindi po. ko narinig yung 6. 6 po. 7. 23 po. Number 8 po ay 5. Number 9 po ay 17. Number 10 po ay 7.5. Okay, salamat. De Los Santos. Good morning po, sir.
Good morning. Number 1 po ay 4.5 po. Number 2 ay Okay. 12.8. Number 3 ay 14. Number 4 po ay 2.25. Number 5 po ay 25. Number 6 ay 6. Number 7 ay 23. Number 8 ay 5. Number 9 ay 17. Tsaka number 10 po ay 7.5. Okay. Next, Orhalesa. Bradley. Po. Good Good morning, morning Bradley. po. Kakapasok ko lang po. Sa school po namin, ang median Wala po kang- ay it's either 4.5 or 4 or 5. 2 ay 12.8. 3 is 14. 4 is 2.25. 5 is 25. 6 is 6 or 5 or 6.5. 7 is Teka, 23. teka, 8 is 5. wait lang. Ba't ang dami mong sagot? Anong number 6? Number 6 ay 6. 6.5. 6.5 yata ang ginagamit ko dito. Ang sagot mo ay 6.5. 7. Opo. 7 is 23. 8 is 5. 9 ay 17. 10 po ay 7.5. Okay, salamat. Escolano. Thank you po. Thank you. Esco. Camille Cantara. Po. Ay, aka na po. Number 1 po is Ikaw na. 4.5. Number 2 is... Ako po, sir. Ikaw. Number 1 po is 4.5. Number 2 is 12.8. 3 is 14. 4, 4.90. 5, 25. 6, 7 ay 23. Tas 8 po is 5. Tas 9 ay 17. Tas 10 po ay 7.5. Okay. Kalusin. Number 1 po ay 4.5. Number 2 po ay 12.8. Number 3 po ay 14 or trimodal po. Number 4 po ay 2.25. Number 5 po ay 25. Number 6 po ay 6. Number 7 po ay 23. Number 8 po ay 5 o unimodal po. Number 9 po ay 17. Number 10 po ay 7.5. Okay. Reviewin mo yung unimodal at trimodal. Mali ang definition mo. Okay. Next, paglinawan. December 3, December 11, 3. Po ay ano? Ano, choppy. Oo, naririnig kita. Go. Number 1 po ay 4.5. Number 2 po ay 12.1. Number 3 po ay, ang mode po ay 40. Tapos ang number 5 ko po ay 25. Number 4. Teka lang, number 4. Number 4 ko po ay 2.3. Number 5 ko po ay 25. Tapos ang number 6 ko po ay 6. Tapos number 7 ko po ay 23. Ang number 8 ko po ay 5. Tapos ang number 9 ko po ay 17.1. Tapos ang number 10 ko ay 7.5.
Okay, salamat. Okay, so thank you for this day. Lokanyas. Ingat kayo palagi. God bless. I love you all. Bye-bye. Hello po, good evening. Rinig po. Ang number 1 ko po is 4.1, ay 4.5. Number 2 ko po is 3.8. Sino ba birthday? 14. Number 4 is 2.1. Happy birthday. Anong number 4 mo? 2.1 po. Number 5. 25 po. Okay, diretso. Number 6 po ay 6. Number 7 po ay 22.8. Number 8 po is 5. Number 9 po is 15.4. Then Anong number 9? 15.4 po. Okay. Number 10 is 7.5. Okay. So, yung kasunod, Delgado. Sir, Number number 1 po ay 4.5. 2 po ay 12.8. 3 po ay 14. 4 po ay 2.45. Number 5 po ay 25. Number 6 po ay 6. Number 7 po ay 23. Number 8 po ay 5. Number 9 po ay 17. Tapos yung 10 po ay 7.5. Okay, salamat. Gordula. Gordula. Number 1 po ay 4.5. Number 2, 12.8. Number 3, 13. Number 4, 2.20. Number 5, 25. Number 6, 6. Number 7, 28. Number 8, 5. Ano number 10? 7.5 po. Kalabano. Salamat. Kalabano. 7.5. Number 1 ay 4.5. Number 2 ay 12.8. Number 3 ay 14. Anong number 2? Anong number 2? 12.8 po. 12.8. Okay. Number 3. Number 3 po ay 14. Number 4 Okay. po ay 2.25. Number 5 ay 25. Number 6 ay 6. Number 7 ay 23. Number 8 ay 5. Number 9 ay 17. Number 10 is 7.5. Okay, salamat. Juan? Juan? Hello po. Good morning po, sir. Number 1 po ay 4.5. Number 2 po ay 12.8. Number 4 po ay 2.25. Number 5 po ay Teka lang. 12.5. Ano yung number 2? Teka lang. 12.8 po. Number 3. Wala po akong sagot. Sa 3. Number 4. 2.25 po. Number 5. 12.5. Number 6. 6 po. Number 7. 23 po. 8. Wala po. 9. Po ay 15.58 po. Number 10. 7.5 po. Okay, thank you, Juan. Canlas. Hello po. Pinag po, sir. Number 1 po is 4.5. Number 2 is 12.8. Number 3 is 14. Number 4 is 2.5. Number 5 is 20. Number 6 is 6.
Number 7 is 25.2. Number 8 is 5. Number 9 is 17. Number 10 is 5. Okay, thank you. One task. Sir, good morning. Good morning. Number 1 po is 4. Number 2 is 12.8. Number 3 po is 14. Number 4 po is 2.7. Number 5 po is 25. Number 6 po ay 6. Number 7 po is 23. Number 8 po is number 9 is Ano yung number 17. 8? 5 po. Number 9? 17 po. Number 10 po is 10. 7.5. Okay. Oreo. Oreo? Yes po, sir. Good morning Okay, po. start. Number 1 po, sir, ay 4.5. 4.5, sir. Number 2 is 12.8. 3 po ay 14. Number 4 po ay 2.25. 5 po ay 25. Number 6 po ay 6. 8 po ay 5. Number 9? Number 9. 17, sir. Ano? Number 10. Number 10 po ay Number 7 po. Number 10? 7.5, sir, number 10. Okay, salamat. Castillo. Number 1 po ay 4. Number 2 po ay 12. Number 3 po ay 14. Number 4 po ay 2.25. Number 5 po ay 25. Number 6 po ay 6. 7 po 23. 8, 5. 9, 17. 10, 7.5 po. Okay. Mera Flores. Good morning po, sir. Morning. Number 1 po ay 4.5. Number 2 po ay 12.8. Number 3 po ay 14. Number 4 po ay 2.25. Number 5 po ay 25. Number 6 po ay 6. Number 7 po ay 23. Number 8 po ay 5. Number 9 po ay 17. At number 10 po ay 7.5. Okay. Magalyon. Yan. Sir, number 1 po ay 4.5. Number 2 po, 12.8. Number 3 po is 4. Number 4, 2.25. Number 5, 25. Number 6, 6. Number 7, 23. Number 8, 5. Number 9, 10.5. Okay. Kabanggon. Sir, good morning po. Ang number 1 ko po ay 4.5. Number 2 po ay 12.8. Number 3 po ay 14. Number 4 po ay 2.25. Number 5 po ay 25. Number 6 po ay 6. Number 7 po ay 23. Number 8 po ay 5. Number 9 po ay 17. Number 10 po ay 7.5. Thank you. Scooter. Sir, rinig po. Number 1 is 4.5. Number 2 is 12.8. Number 3 is 14. 4 is 2.25. 5 is 25. 6 is 6. 7 is 23. 8 is number 5. 9 is 17. 10 is 7.5. Okay. Atinig. Rogelio. Rogelio wala. Okay. Escolano 9, Ilagan 9, Mendoza 5, Alberto 8,
Ibarra 10, De Los Santos 10, Orales 9, Calusin 10, Paglinawan 7, Locanya 7, Delgado 9, Cotula 10, Calabano 10, Juan 6, Anlas 6, Ontas 8, Oreo 10, Castillo 9, Miraflores 10, Magallanes 10, Cabangon 10, Suter 10, Dinig 0, and the rest of those who are absent are 0. Clarify ko lang yung kay Calusin ha. Calusin, kapag Nalito nga po ako. pag sinabing trimodal, tatlo yung mode. Opo, tatlo po Hindi yung tatlong nakagawa. beses na confirm. Let's proceed with the next lessons. Okay, so let's go to the measures of variation or dispersion. So, gaya ng sinabi kanina, a measure of variation is a single value that is used to describe the spreading of the scores in a distribution. The term is also known as variability or dispersion. So there are several ways of describing the variation of scores. First, we have the absolute measures of variation. Second, we have relative measures of variation. Pag ang dinidescribe mo ay isang set of data lang, ang tawag dun ay absolute measures of variation. Pag ang dinidescribe mo ay dalawa o higit pang sets of data, ang tawag na natin dun ay relative measures of variation. So, sa absolute measures of variation, we have three. We have the range, the interquartile range or the IQR, and the quartile deviation or the QD, and the standard deviation which is S. In other textbook, SD ang ginagamit. For relative measures of variation, we have the coefficient of variation. So nakapula yung absolute measures kasi yun na ang ating i-discuss, mamaya yung relative. So let's start with the range or the R. Range or R is the difference or the result of subtraction between the highest score and the lowest score in a distribution. It is the simplest and the crudest measure of variation. Simplest because only the highest score and the lowest score are needed to be considered. Crudest because only the extreme scores are needed to be utilized. We do not consider other sources o yung mga scores na nasa gitna ng distribution. Hindi natin yan pinakikialaman. So, we have two sets of data. And I know you're familiar with this. Yung ungrouped data, the raw data itself. Kung ilan ang estudyante o ilan ang quiz, let's say 20, 24, 18, 12, 15. Ginagamit natin ang group data kapag sobrang dami ng ating i-analyzing data. Ngayon, kung sa klase mo naman ay 40 lang sila, edi mag-ungroup ka na lang. Pero kung i-evaluate mo ang scores ng isang buong eskwelahan, lalo na ng isang buong bansa, edi you use the group data. Pag group data, yan, we group the data and tinatarahan natin number of frequency kung ilan ang nakakuha ng 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25. And make sure na ang interval ay pare-pareho. Hindi pwedeng 1 to 3 yung unahan, tapos yung kasunod ay 4 to 10. Okay? So for the range of ungrouped data, ay di very madali lang. It's the highest score minus the lowest score. So if this is the set data, highest is 24 and the lowest is 12. That's 24 minus 12. 12 is your range. Okay. For the group data, we subtract the lower boundary of the lowest score from the upper boundary of the highest score. Ano yung tinatawag na natin na boundary? Bakit kailangan mag-set ng boundary sa group of data? Kasi halimbawa, 1 to 5, may bata ng score ay 5.7. Saan mo siya i-categorize? Dito ba? O dito? So, because of that, we set boundary. Paano tayo nagsusukat ng boundary? We subtract, let's say, for example, this one to this one and divided by 2. That's 6 minus 5 equals 1 divided by 2. 0.5 ang nagiging nating boundary. Pwede rin namang 11 and 10, 16 and 15, and 21 and 20. When you subtract, it's all 1 divided by 2, it's 0.5. Sa mga undergrad statistics, ang ginagamit lang matic lagi na boundary ay 0.5. Pero depende pa rin sa pagkakagroup ng data. Ngayon, so ang tinatin na lower boundary, we subtract it dito sa lower number. Yung higher boundary, we add it into the upper number. So ang lower boundary ng 6 to 10 na data ay 5.5. At ang higher boundary naman ay 10.5. So ibig sabihin, may bata na nag-score ng 5.5
7, siya ay pasok dito sa 6. Kasi ang under niya is 5.5 to 10.5. Yan. Bagaman hindi pa siya nakakarating sa 6. Pagdating sa sa grading system natin, kato lang, sa atin ay 98 to 100 ay flat 1. We never use the upper and lower boundary. Kailangan mong masatisfy yung 98 by rounding the whole rounding your raw score to the whole number. Kung ni-round mo yan at naging 98 yan, saka yun magiging 1, no? Pero yung ibang teacher, because of academic freedom, merong ibang grading system na ginagamit. Minsan ang gamit nila ay 96 to 100 ay flat 1 na. But the standard, it's the 98 to 100. Anyway, to compute for the range of group data, so we subtract the upper boundary of the highest score and the lower boundary of the lowest score. Since this is the highest score, ang higher boundary niya is 25.5. At ito yung lowest score, ang lower boundary niya ay 0.5 because 1 minus 0.5. Ang ating range is 25. Paano natin ito ini-interpret? So, pag ang range ay malaki ang value, ang scores, ibig sabihin, ay masyadong disperse. Masyadong hiwa-hiwalay. Kung nagpa-exam ka ng 1 to 10, ang highest mo ay 10, ang lowest mo ay 9, ibig sabihin, hindi masyadong hiwa-hiwalay ang data. Kasi pag kinumpit mo rin naman si range, that's 10 minus 9, it's equal to 1. That's on the other hand, yun yung sinasabi natin dito sa kasunod na statement. If the range is small, the scores are less dispersed or less scattered or homogeneous. Kaya minsan, pag sinabi natin hetero, halimbawa, yung section A or yung pilot section or yung special science section sa high school, homo. Kasi lahat magagaling. Pero yung kasunod na section, pababa hanggang section 105, hetero. Kasi halo-halo yun. Doon ka makakuha ng scores na merong extremes. Merong sobrang taas, merong sobrang baba. Nangyayari din yan dito sa college. Minsan, may sobrang galing sa klase, meron din namang sobrang hina sa klase. Ngayon, bagaman we may consider as a malpractice na magdagdag ng points sa scores para lang maipasa ang marami sa klase, minsan nagiging imposible siya. Kasi kung halimbawa, ang score nung magaling ay pang flat 1, to be fair, para mapasa yung 5, dinadagdagan ng teacher ng scores. Pag dinagdagan mo ito ng scores, para maging 3, ano mangyayari kay flat 1? Aangat yan. Kung mag-stick naman siya sa 1, o kaya naman, paano yung mga 1.5? Siyempre, dapat fair ka, nag-add ka sa lahat. Aangat yan. Baka halos kalahati ng klase mo mag-1. Pero it is considered as a malpractice to add scores to the students para lang pumasa. Hindi natin, tawag dito, huwag nating pagsinungalingan ang performance ng estudyante. Gayon pa man, syempre, huwag nating ilalayo at iaalis ang ating mga kalooban, ang ating mga puso kapag tayo ay nagbibigay ng score. But make sure that you are not committing errors and do not be subjective as well. Huwag din pong pagbabasihan na bumili siya ng ganito, okay, pasado na. O kaya naglaro. Ang subject ay assessment and learning 2, tapos varsity, tapos pasa na. Wala siyang direct relationship sa kung ano ang subject na meron ng estudyante. Especially kapag board course ang ating hawak. Okay. So let's go to the interquartile range or the IQR and the quartile deviation or the QD. Interquartile range is the difference between the third quartile and the first quartile. So IQR is equals to Q sub 3, that's not big 3, minus Q sub 1. So para makuha natin ang IQR, we need to look for the value of Q3 and the Q1. So let's say, for example, find the interquartile range of the data sets. 3, 7, 8, 5, 12, 14, 21, 13, and 18. The first thing to do, i-arrange in ordinal level of measurement. Ibig sabihin, from lowest to highest or highest to lowest. But we prefer lowest to highest. So it becomes 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, and 21. You get the median. This is the center. Then you get the lower half and the upper half. The median value of the lower half is your Q1, and
the median value of the upper half is your Q3. So since apat itong data, ang gitna natin is 5 and 7. 5 plus 7 is 12 divided by 2 is 6. So that's your first quartile. Then, sa upper half, we have 14 and 18. 14 plus 18 divided by 2 is 16. Then you subtract 16 minus 6 is equals to 10. Okay. Paano kung ang data mo ay even ang bilang? So, halimbawa ay 3, 5, 7, 8, 12. Tapos may isa pa. Let's say may isa pa ditong 12. Yan. Then you have 13. Pagtang ko nga yung kulang. Sana. May isa pa ditong 12. So, naging na ngayon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anong pangsulat? Pag ganyan na, hatiin lang siya sa dalawa. 1, 2, 3, 4, 5. This now becomes your upper half. And 1, 2, 3, 4, 5. This is your lower half. No. Kapag odd, ihiwalay si median. Pero kapag naman siya even, kasama lahat ng numbers. Okay? So you get the median of this and the median of this and subtract it, then you've got your interquartile range. Naintindihan? Yes, sir. Okay, good. Let's go to quartile deviation. Ang quartile deviation ay tinatawag din natin na semi-interquartile range, simply because the value of the IQR is divided by 2. So quartile deviation indicates distance we need to go above and below the median to approximately include the middle 50% of the scores. Ibig sabihin, pag sinabi natin quartile deviation, we get the median value and what's 50% na nasa gitna. That's the quartile deviation. So it is based on the range of the middle 50% of the scores instead of the range of the entire set. So you just divide Q3 minus Q1. So all over 2. That's 16 minus 6, katulad kanina, which is the 10 value, divided by 2 is 5. So your QD is 5. Paano ini-interpret? Pag mas malaki ang value ng IQR at ng QD, the more dispersed ang scores o mas hiwa-hiwalay mula sa median value. Tandaan na, it's from the median value. Kasi pag ang sinusukat natin ay dispersion from the mean value, that's standard deviation. Pag IQR and QD, yung dispersion mula sa median value, not the mean value. Mas maliit na value ng IQR at ng QD, mas clustered ang scores sa median value. Okay. May tanong? Mukhang wala na. I will be giving you 5 minutes for the next activity. 5 minutes. And start now.
Okay. Magsimula tayo sa ilalim. Sluther. Sluther. Choppy daw po, sir. Choppy. Narinig na? Sluther. Wait lang, maglalad ako. Kabanggon. Sir. Okay. Sir, hindi ko Answer? natapos. Ha? Hindi ko po natapos. Hindi pa. Kulang ba ang 5 minutes? Number na ano pa lang po ako eh. Okay. I'll give you additional 3 minutes sa lahat. Start. Thank you po. Tinanggal Thank you ko po. pala, no? Wait lang, balik ko yung... Out of the keyboard muna ako for a moment. CR lang.
Okay, time's up. Start from the bottom list. Let's start with Sludar. Sludar, can you hear me? Kabanggon? Magalyon? Wala yata sila. Sir, hindi pa po tapos. Matagal naman. Pero Flores. So wala kang wala kang sagot kahit saan. Meron na po, pero hindi pa po tapos. Ano ang may sagot? Hindi ko po sure, sir. Number 1 po ay QR po ay 7. Wait lang, ulitin ko. Sludar. Okay, wala nang balikan ha. Kabanggon. Okay, Magalyon. Sir, hindi ko po sigurado yung IQR po sa 1 is 7. Tapos po sa 2 ay 58. Anong IQR mo muna ng number 1? 7 po. Anong QD? Hindi pa po ako tapos. Okay, number 2, IQR. 58 po. QD? Hindi pa po ako tapos. Sir, hindi ko po sigurado. Number 3? Wala pa po. Okay, thank you. Mera Flores? Mera Flores, wala rin. Sir, hindi pa po tapos. Ano ang meron na? Number 1 po, yung ano lang, yung isa. 9 lang po yung sagot ko, hindi ko po sir sure. Okay, Opo. may QD ka? Wala. Wala pa po. Okay, number 2. 59 po. Hindi ko rin po sure. Okay, QD? Wala din po. Wala. Number 3. Hindi pa po. Wala pa po sir sagot. Okay, thank you. Castillo? Okay po. Di pa po tapos. So wala kang nasagutan? Yung IQ deal pa lang po sa IQR po sa 1. Anong sagot? 10 po. 10. May QD? Wala. Wala pa po. Number 2. Wala pa din po. Number 3, wala pa rin? Wala pa po. Okay. Poryo? Walang Poryo. Montas? Canlas? Sir, Oo. ito po, di po ako sure. Sa 1 po, ang IQR is 8.5. 8.5. Opo. Ang QD? 3.5. Okay. Tapos po sa number 2, ang IQR po is 58. Mm. Ang QD po is 27.5. Okay. Number 3? Ang IQR po is 17.5. Ang QD po is 7.5. Okay. Thank you. Juan? Nawala na si Juan. Calabano? Calabano po, sir. Mm-mm. Sa number 1 po, ang IQR ko po ay 7. Ang QD ko po ay 3.5. Okay. 2? Number 2 po ay 58 po ang IQR, 29 ang QD. 3? 3 po ay 50 ang IQR, 7.5 ang QD. Okay. Thank you. Gordula? So, number 1 po ay IQR ay 7. Mhm. QD ay 3.5. Number 2, IQR ay 64. QD ay 32. Number 3 ay IQR ay 15. Ang QD ay
7.5. Okay. Delgado. Sir Montes. Delgado. Sir, ang IQR po sa number 1 ay 7, tapos ang QD po ay 3.5. Sa 2 po ang IQR ay 58, tapos ang QD po ay 29. Then sa 3 po yung IQR ko po ay 15, then ang QD ko po ay 7.5. Okay, thank you. Locanyas. Hello po, sir. Mm. Okay. Sir, ang IQR po sa number 1 is 7, tapos ang QD po ay 3.5. Sa number 2 po ang IQR ay 58, ang QD po ay 29. Tapos sa number 3 po ang IQR is 15, tapos ang QD po ay 7.5. Thank you. Paglinawan. Sir, ang sagot ko po sir, ang sagot ko po sa number 1 is ang IQR ko po ay 10, tapos ang QD ko po ay 5. Tapos sa number 2 po ay ang IQR ko po ay 35, tapos ang QD ko po ay 17.5. Tapos sa number 3 po ay ang IQR ko po ay 21, tapos ang QD ko po ay 10.5. Okay, salamat. Kalusin. Number 1 ko po is, ang IQR ko po ay 10, tapos ang QD po ay 5. Sa number 2 po ay 64 po yung IQR, tapos ang QD po ay 32. Tapos sa number 3 po ay 15 po yung IQR, tapos yung QD po ay 7.5. Okay, Oralesa. Oralesa. De Los Sir, si Santos. Bradley daw po ay mahinang signal. De Los Pero Santos. na-send na daw po niya sa'yo yung sagot. Wait lang, titingnan ko. Sir, next mo ako. De Los Santos. Sir, ang number 1 ko po ay IQR ay 7, ang QD po ay 15. Ang number 2 po ay, ang IQR po ay 58, ang QD ay 29. Ang 3 po ay, ang IQR ay 15, ang QD po ay 7.5. Ano yung QD mo sa 1? 15 po. IQR. 7 po. Okay, thank you. Ibarra. Ang IQR ko po sa number 1 ay 7. QD po ay 3.5. Number 2 po ay, ang IQR ko po ay 58. Ang QD po ay 29. Sa number 3 po ay, ang IQR ko po ay 15. Tapos ang QD ko po ay 7.5. Okay, Alberto. Hello po. Sa number 1 po, ang IQR ko po ay 7. Ang QD po ay 3.5. Sa number 2 po, ang IQR po ay 58. Ang QD po ay 29. Sa number 3 po, ang IQR po ay 15. Ang QD po ay 7.5. Mendoza. Sir, this time may point nga kayo. Yung number 1 po IQR ay 7 po. Sabi QD po ay 3.5. Number 2 po ay IQR ay 58. QD ay 29 po. Number 3 po ay IQR ay 15. QD ay 7.5 po. Okay, Ilagan. Number 1, IQR 7. QD 3.5. Number 2, IQR 58. QD 29. Number 3, IQR 15. QD 7.5. Okay, Nakuha, Escolano. Escolano. Sir, ang IQR ko po is 7, QD is 3.5, IQR sa number 2 po ay 58, tapos QD po ay 28. Tapos IQR po sa number 3 is 15, tapos QD is 7.5. Okay. We cannot rely on the scores that you have provided sa dalawang activity
Siyempre, hindi to reliable kasi hindi ko kayo nakikita, hindi ko alam kung may nagsisend sa inyo ng sagot. Anyway, it depends upon your conviction kung gaano kayo kaseryoso. But then again, siyempre, hindi naman natin ito pwedeng ang tawag dito ay formative assessment. It is not recorded. Okay. So, sa number... Sir, excuse me po. Nandiyan ka pala, Clovera. Sir, na-late po kasi ako eh. Doon muna tayo kay Mas Loda, narinig mo na ako? Hindi pa rin. Magpalit na kayo, huwag na kayo mag-converge. Kabanggon. Sir. Anong sagot mo? Sir, sa 1 lang po ako may sagot. Ha? 1 po. Anong sagot? Sa 2 po hindi po ako. Sa 1 po ay ang QD ko po ay 7. QD yan? At saka po IQR po sa. Anong QD? 7. 3.5 po. Okay. May number 2 ka? Ano lang po? QD lang po, sir. May QD ka? Wala ka. Anong QD mo? 58 po. QD yan? IQR pala, sir, yun. Anong 58 po yung 58. Anong QD? 29 po. Ang ganda lang po, sir. Okay. Sino pa nga ba? Si Clomera. Ikaw, Clomera. What can you say? Sir, wala po akong sagot sa number 1 at saka number 3. Pero sir, Number try two. ko po number 2. Balik, kinuha ko lang po yung median niya is 58, yung IQR. Then, dinivide ko lang po yun. So, QD is 29. Sir, yun lang po yung sagot ko. Okay. Ganun lang naman talaga. Sige. Ang number 1 natin, when you arrange it, it's become 12. Sino ka? Montas po. Montas? Ano sa'yo, Montas? Number 1 po ay QRI 7. QD po ay 3.5. Sa number 2 po ay QR 58. QD po ay 29.5. Sa number 3 po, ay QR po ay 15. Yun lang po, sir. Wala pong QD. Okay, thank you. Si Poryo ba? Poryo. Okay. Poryo. Castillo. Mamagot ka ba, Castillo? Anyway, sige. Formative assessment naman. When we arrange the first set, it becomes 12, 15, 15, 18, 22, 25. Tingnan nyo sa notes nyo kung nagsulat kayo. Tapos, hinati natin sa tigatlo. Ang median ng lower, Q1 is 15. Ang Q3 sa kabila, yung gitna, 22. 22 minus 15, that's 7. Ang QD, divide mo lang ng 2. 7 divided by 2, 3.5. Yung number 2 naman, siya ay add ang bilang ng data. So, 58 yung nasa median. Ang Q1 natin is 32. Ang Q3 natin is 90. 90 minus 32, that's 58. Ang QD natin divided by 2, 29. For number 3, dahil even, edi tig 5. Ang middle score sa lower is 15. Sa upper ay 30. 30 minus 15 is 15. Divided by 2 is 7.5. Okay. So that is IQR and quartile deviation. Pakitandaan na pag mas mataas, anong ibig sabihin, at mas mababa ang value, ano ang ibig sabihin. So next meeting, we will be talking about variance and standard deviation, the population variance, the sample variance, the population standard deviation, the sample standard deviation, and that's it. And meron pa pala, coefficient of variation. Tapos ay mag-demonstrate ng MS Excel in computing grades, ako. Tapos, that's the end. After po ng Module 10, magkakaroon tayo ng long quiz cover to cover mula sa first topic natin
doon sa Chapter 1 or Module 1 hanggang Chapter 10. Gamit tayo ng Google Forms for that. It's just a quiz. That's 15% of the grade. Then, bago tayo pumunta sa trainer's methodology, isarado muna natin ang ating mga pag-uusap tungkol sa assessment bago tayo pumunta sa assessment part ng trainer's methodology. Any other question, guys? Kung wala ng tanong, maraming salamat. God bless you. Kumain ng marami. Ingat. Ingat po. Thank you, sir. Thank you po, sir. Thank you. Thank you po. Thank you po.